তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকের আমার 2 রকমের অ্যাভোকাডো টোস্ট রেডি। এখন খেয়ে দেখার পালা। আমি চিজ খাই না, তাই আমি প্লেনটাই একটু খাচ্ছি। দারুণ। হ্যালো বন্ধুরা, আমি জয়া। আপনারা দেখছেন জয়ফুল জয়স ব্লগ। কালকে না আমার হাজবেন্ড এটা নিয়ে চলে এসেছে, দেখলাম। আমি বুঝতে পারছি না যে এটা কি, তো ইউটিউব সার্চ করলাম। ওটা সার্চ করে দেখতে পেলাম এটার নাম অ্যাভোকাডো। ছেলের মুখে না বেশ কয়েকবার শুনেছি অ্যাভোকাডোর কথা, তো ওকে গিয়ে আমি বললাম এটা নিয়ে এসছে বাবা। তো ও না আমাকে তখন বললো, মা অ্যাভোকাডো টোস্ট বানাও, খাবো। তখন আমি ভাবলাম যে আমার চ্যানেলে একটু বিদেশি রান্নাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। তো চলুন এটা দিয়ে আজকে বানিয়ে নেওয়া যাক রেসিপিটা।
তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকের আমার 2 রকমের অ্যাভোকাডো টোস্ট রেডি। এখন খেয়ে দেখার পালা। আমি চিজ খাই না, তাই আমি প্লেনটাই একটু খাচ্ছি। দারুণ।